Hey there. That you, Katja? Oh, good. Good. How many people have you there? Yeah, okay. All right. Well, it's nice to be with you. Are we ready to go on this? Okay. Well, you were going to introduce me, I believe, Katja, and then I'll take it from there. How about that? Okay. All right. Well, as you probably know, I'm in England at this particular time. Um we live here 6 months out of the year, and the other 6 months we live in America. And as usual, it is raining here. Yeah, it's raining. But it's a delight for me to be part of your festival because, interestingly enough, the name of the festival is Zen Time. Well, radical forgiveness is, in a way, very Zen-like. And like Zen, you have to be comfortable with paradox and mysterious twists and turns. Of- Mm. But before I get into radical forgiveness, let's talk about forgiveness in general and why one needs to do it, and what is the payoff and benefit of doing it. So let me start with traditional forgiveness, the, the kind of forgiveness that we were all brought up to uh, understand and make effort to try to do. So with traditional forgiveness, it really is a very singular approach where we try to um, forgive somebody that's done something terrible to us. Are you there? Did you get that? Do you want me to repeat that? Okay. All right. Very good. So it's a very simple concept that we should try to let go and let live, or try to forget what happened and forgive the person. But really and truly, there's no way that anybody can tell us how to do that. There's no method that anybody can tell us this is what you do to forgive somebody.
Consequently, very, very few people ever achieve it. People all universally will tell you that forgiveness is very difficult to do, and you have to be a very special person to be able to do it. It is also something that's very, very single-pointed. That is just one use for it, and that is just straightforward trying to forgive somebody for something they did to you. Yep. With traditional forgiveness, there's nothing more to it than trying to forgive somebody for doing something bad to you. That's it. That's it. Doesn't go any further than that. Now, with radical forgiveness, it's quite different. You can use radical forgiveness in all aspects of your life. Because it is not just forgiveness in itself, but a whole different way of thinking and being. It's a philosophy of life, if you will. And once you begin to embrace this philosophy and apply it to your life, it can, it can solve a multitude of problems for you. Even things like money, relationships, business, health, healing, things, especially cancer. We've done a lot of that. We're getting a lot of crackling going on. Okay, so it's so what we say about radical forgiveness is that when you begin to apply it to your life, it's the solution to all your problems. So it's not just about one little thing that happened to you, you're trying to forgive. It's looking at everything that has ever happened to you and saying, oh, if I look at it this way, from a radical forgiveness point of view, then the problem simply, or the problem dissolves right there. Because when you think about it, nearly every problem that you have in life, whether it's, go ahead, whether it's about money or your health or your children or your parents or your business, all of those issues have an emotional component.
And the emotions that you have about those issues and situations come about through beliefs and your own way of looking at the world. So, radical forgiveness is a different way of looking at the world, and it's a way of looking at it with a metaphysical point of view. And once we do that, then it opens up a huge field of possibility and potential for happiness. Okay, so so that's where it becomes very radical, because most of us think that we have been victimized in many ways in the past by people, by governments, by hospitals, by police, and whomever. Состоит радикальность прощения. Ведь мы воспринимаем прошлое с позиции жертвы, что нам причиняли боль наши родители, наше правительство, врачи и так далее. And thinking of ourselves as victims makes it very difficult, if not impossible, to feel happy and peaceful. И если мы чувствуем себя жертвами, то это очень сложно, даже практически невозможно ощущать себя счастливым и умиротворенным человеком. So let me explain the idea then about radical forgiveness. Позвольте мне кое-что объяснить о радикальном прощении. And it's this. Вот что я хотел бы сказать. The idea is that everything happens for a reason. Идея заключается в том, что все происходит по некой причине. And that our life, as it unfolds, is really our own creation as part of our divine plan for being on this planet. И жизнь, которую мы проживаем, мы являемся ее создателями, и это является частью того божественного замысла, с которым мы пришли в этот мир. And so everything that happens to us in life is meant to happen in that way for us, not to us, but for us. И все, что случается с нами в жизни, было предназначено для того, чтобы случиться, но не с нами, а для нас. Therefore, there's nothing wrong happening at any, because what is happening is exactly what we want to experience for our soul's growth. Поэтому ничего не происходит плохого. Происходит именно то, что необходимо для нашей души, для ее роста. Okay. Now, our mind says, this is crazy. И наш разум скажет: о, это сумасшествие. What do you mean everything is perfect just the way it is? Come on. Да что ты говоришь? Да ну, как это? Все совершенно в том виде, в котором оно есть. You must be out of your mind. Ты, наверное, совсем спятил. And it is true that your intellect, your mentality will always say that cannot be so, and it's a crazy idea. И действительно, ваш разум будет сопротивляться и утверждать вам, что это сумасшедшая идея. But there's a part of you, which I call your spiritual self, knows that to be true.
Но есть часть вас, и я называю ее духовной частью вас, которая знает, она уверена, что это правда. And the moment that you become a little bit open to that idea, everything changes. И как только вы откроетесь навстречу этой идее, тому, что это так и есть, что-то произойдет. Not only do you feel better in yourself and more peaceful, Вы не только себя будете ощущать лучше и в большем мире с собой. Colin, I just heard that not only you will feel more peaceful inside yourself, and then there was a break. Sorry, what was you saying? I didn't catch you. I You said- want a break, did you say? No, it was a break. It was a technical problem. I've just heard that that you've told that not only you become peaceful inside yourself, and then there was no sound. Okay, you want me to repeat that, right? Right. Oh, okay. All right. If I can remember what I said. Okay. So yes, when people are given this idea that everything is how it should be, no matter what, Когда люди принимают идею о том, что все случается как задумано, несмотря ни на что, then even though in their mind says this is a crazy idea, хотя разум утверждает, что это безумная идея, their spiritual self knows that it's true, and that's why you feel better immediately. ваша духовная сущность знает о том, что это истина, и вы сразу начинаете себя чувствовать лучше. And not only do you feel better, И вы не только In your- чувствуете себя лучше, but the situation itself that's causing the problem dissolves, goes away. но и ситуация, которая вызвала проблему, она просто исчезает, она испаряется. Because the purpose for it has been met. Потому что цель, с которой она пришла в вашу жизнь, она была реализована, достигнута. That purpose being that you needed that experience for your soul's growth and learning. А цель заключалась в том, что этот опыт был необходим для роста и развития вашей души, для вашего обучения. Okay, now in a minute or so, Irina is going to give you an opportunity to feel this yourself. Because we have lots of ways, lots of tools to help people come to this realization. И у нас есть очень много инструментов и методов, как вы можете прийти к такому осознанию. Через несколько минут Ирина даст вам возможность это прочувствовать. We need these tools because our mind is so strong that it will always say, this is ridiculous, this is a nonsense. И все эти инструменты нам необходимы для нашего разума, который все время противостоит и говорит: нет, ну это чушь какая-то. Okay? Хорошо. So these tools help us connect with our spiritual self, what I call our spiritual intelligence. И эти инструменты помогают нам войти в контакт с нашей духовной сущностью, то, что я называю нашим духовным разумом. And they get the mind out of the way, over here, and they speak directly to you, your soul, if you like, your spirit. И эти инструменты сметают с пути ваш разум и говорят напрямую с вашим духовным существом, с вашей душой. So basically, the procedure for doing radical forgiveness is pretty much universal. И этот ритуал, эта процедура совершения радикального прощения, она довольно проста. And it takes us through 5 specific steps. И она предполагает прохождение 5 этапов.
the first three are pretty much the same as traditional forgiveness. И первые три этапа совпадают с тем, что вы делаете во время традиционного прощения. So step number one is to tell the story, the victim story. Первый шаг – это рассказать историю жертвы. What happened, what your grievance is, how hurt you were, how mad you are about it, and so on. Что случилось, что вы испытывали по этому поводу, как вы негодовали из-за этого и так далее. Okay? Second step, feel the feelings. What did it feel like? Второй этап – это почувствуйте, какие эмоции у вас это вызывало, чувства. And it's very important for us that we feel those feelings. И для нас очень важно ощущать эти чувства, проживать их. A lot of people try to avoid the feelings. Очень многие люди стараются избегать чувств. But our response to that is you cannot heal what you don't feel. Но вы не можете почувствовать то, чего вы не ощущаете. Okay? Third step is what we collapse the story into just what is true. Третий этап – это разрушить историю и понять, что было на самом деле истиной. So take away all the other stuff, all your interpretations, your beliefs, your thoughts, your expectations, take all that away, and you're left with exactly what happened. That's it. What happened? Вы пытаетесь докопаться только до того, что на самом деле произошло, до фактов, без ваших интерпретаций, ожиданий по этому поводу. Because all the other stuff really constitutes what we call your suffering. The pain is the pain about what happened, but the other stuff is just suffering. And it's optional. Потому что вы испытываете боль по поводу того, что произошло, но именно продолжительное страдание является результатом вашего восприятия. So we just get all that stuff out of the way. И нам очень важно эти наносные истории убрать. Then we try to walk in the other person's shoes for a little while and try to understand why they did what they did and to have some compassion for them. И затем нам важно поставить себя на место человека и попробовать понять, почему он сделал то, что он сделал, и проявить к нему сострадание. But there's still the belief that something wrong happened. И даже после этого остается убеждение, что произошло что-то нехорошее. Like you did this to me, but I'm trying to understand why and to give you some slack. Это звучит так: ты что-то причинил мне, но я пытаюсь понять, почему, и разобраться с этим. That's as far as traditional forgiveness can go. It can go no further than that. Step number 4 is the radical forgiveness step. И эти три этапа являются тем, что мы совершаем в традиционном прощении, и дальше оно не продвигается. Четвертый этап уже является этапом радикального прощения. And this is where are we still okay? Cackling going on. And this is where we look at the situation and we say, even though I feel like a victim and it's hurt and it hurt when it happened, I now realize that it happened not to me, but for me. И на этом этапе мы стараемся осознать, что хотя я был жертвой ситуации, и меня это ранило и причинило боль, тем не менее я понимаю, что это случилось не со мной, а для меня. It was. We can hear you, please. Are we having technical problems? I hear you. Okay, now, Colin, please talk.
You all right, Katya? Yes, I can hear you. I'll try to carry on in spite of the crackling. So the idea then of of this step is to simply be willing to be open to this possibility, and that is all that's required. No belief. You don't have to believe it. И на этом этапе вы верили в то, что это возможно. Вы должны хотя бы открыться навстречу этой идее. Этого уже достаточно. It's enough just to be willing to entertain this possibility that nothing wrong happened. It was meant to happen that way, and there is nothing to forgive. Просто представить, что на самом деле ничего плохого не произошло. Так было задумано, и на самом деле прощать нечего. And that's it. Вот и And всё. then the final step is to find a way to integrate that into the body so that it's anchored in permanently, and we often do breath work or singing or meditating. И затем очень важный пятый этап интеграции, когда нам нужно заикарить это в теле, и для этого мы выполняем дыхательные практики, мы поем или проводим медитации. So I've been talking now for about 35 minutes or so. So I think it's a good time, now that I've explained the process, for you to actually experience it and experience it in your own language directly. И сейчас я уже общаюсь с вами около 35 минут, и мне кажется, самое важное, чтобы вы после моих объяснений прочувствовали, что это напрямую и на вашем родном языке. So, once Irina has taken you through these 13 steps, which are actually taking you through the 5 steps, then we'll do a Q&A session afterwards, and you can ask me questions. И когда Ирина проведет с вами сессию 13 шагов радикального прощения, на самом деле проводя вас через те 5 этапов, которые я описал, после этого мы приступим к сессии вопросов и ответов со мной. So do you want to cut this communication now, Katya, and then call me back after the 13 steps, or how do you want to do that? Мы сейчас прервем связь и затем позвоним Колину после практики. Ребята, кто там занимается техникой? I think yes. Yes, we will call you back, Colin. Okay. All right, good. See you. No. There was no option for video. Ah, here we are. Yes, You got it? Yes. Okay. Good. All right. So you've had the experience, right? Yes, we have just gone through 13 steps. Good. So, you are right there in the place, Katya, right? Are you? One more time. Yeah. Get a show of hands. How many people really felt something happen to them inside? See if you can get a show of hands. Колин просит поднять руку тех, кто что-то прочувствовал, что с ним что-то произошло. Quite a lot of people, yeah. How Lot many? of people. Lot of more, 20, 30. Yeah. And there's no explanation for it, really, because, as I said, the brain is not adequate, really, to process what really happens, but you're... И этому сложно дать объяснение. Sorry, I went too long. It's okay, it was just a technical problem again. И очень сложно объяснить, как это происходит, потому что разум не способен это понять. Okay, and so, but your spiritual self really felt it. Но ваша духовная сущность прочувствовала это. And what I would say to everybody there is
Even if they didn't feel anything, it's still working. И хотел бы вам сказать, даже если вы чего-то не почувствовали, это все равно продолжает работать. In the next few days, Следующие несколько дней. Colin, I just heard you saying in a few next days. all right, in the next few days, what I want you to look at and look out for anything that has changed, anything that's changed with regard to that particular issue that you were working on. В следующие несколько дней понаблюдайте за тем, как будет меняться та ситуация, та проблема, с которой вы сейчас работали. Maybe a phone call, Может быть, вам позвонят, an email from the person, или вы получите имейл от этого человека. something that indicates that the energy has shifted. Это значит, что произошел какой-то сдвиг, что-то в энергии поменялось. Because it is all about energy. Потому что то, чем мы занимаемся, это связано с энергией. When we do this work, we are moving energy in a particular way and to our benefit, usually. Когда мы делаем эту практику, мы вызываем определенное движение энергии, и обычно это приносит хорошие результаты. So you can see now, I hope, what I meant at the very beginning when I said that radical forgiveness is very Zen-like. И, может быть, сейчас вы понимаете, почему в начале нашей сессии я сказал, что радикальное прощение пропитано духом дзен. Они очень похожи. Cannot be figured out mentally. И это невозможно постичь разумом. But it makes sense deep down within. Но внутри, глубоко внутри для вас это очень значимо, это наполнено смыслом. And it's the same thing with radical forgiveness. И точно так же это происходит и в радикальном прощении. And that's and so we now use radical forgiveness as a way of solving problems in our life in a very practical way. И можно использовать радикальное прощение для решения проблем в своей жизни. Это очень практический метод. Because it's not a belief system or a religion or anything like that. Это не религия, не система убеждений, ничего подобного. We can apply it to everyday situations, no matter what they are. Мы можем работать с ежедневными ситуациями, с которыми мы сталкиваемся. And this is why we call it radical living. И поэтому мы называем это радикальной жизнью. And it involves radical forgiveness, radical self-forgiveness, radical transformation, radical manifestation. All of these things И радикальная жизнь включает в себя и радикальное прощение себя, радикальную трансформацию и радикальное... Yes. So are you there? Yes. Okay. So all of these things come together as a result of our radical forgiveness perspective or philosophy, if you like. И все это является результатом радикального прощения, как мировоззрение, уже как жизненная философия. So that in the case, what we now do is that we train people to go out and show people how to use that in their lives. And we call them radical living coaches. И сейчас мы занимаемся подготовкой тренеров, которые идут в мир и обучают людей тому, как применять радикальное прощение. Мы называем их коучами радикальной жизни.
We've trained a lot of radical forgiveness coaches all around the world, including Russia and Poland. И мы подготовили очень много коучей радикальной жизни по всему миру, включая Польшу и Россию. And in September, we're coming to Ukraine to train a lot of people there too. So Ukraine will have a lot of radical living coaches after September. И в сентябре мы приедем в Украину, чтобы подготовить тренеров, коучей радикальной жизни, поэтому в Украине тоже такие специалисты появятся. It's a little short of 10 days of training. Это 10-дневное обучение. And there's a workshop the weekend before that becomes part of the training. И перед этим состоится семинар на выходных, который является подготовкой к этому обучению. Yes, I got you. You're cutting out. I can't hear you. Colin, I can hear you, but sometimes the connection disappears. So I just patiently wait until it appears again. What was the last thing you heard from me? The last thing you told about weekend workshop, which will be before the 10 days training. All right. So I think you got pretty much everything. So yes, on the workshop is on the 15th and 16th of September, and the training begins on the 18th and ends on the 28th. So I just thought I'd tell you that. И сейчас Колин озвучил дату этого тренинга в сентябре. С 20 по 29 будет проходить 10-дневное обучение, а перед этим будет семинар на выходные 17-18 сентября. Okay, so let's see if we can do question and answer. You're going to have to speak slowly and clearly for me, Katya. Okay. Let's see, have you got some questions already? И сейчас мы можем перейти к вопросам и ответам. Если у вас есть вопросы, можете их задать. Да, то есть я бы хотела спросить насчет такой ситуации, когда с помощью техник радикального прощения проработана ситуация, но я бы сказала так, процентов на 80, потому что как бы пришло осознание, что она логически завершена. Останавливаться или все сразу? Да, то есть она подошла к логическому завершению, то все осознанно, как бы все понятно, да? Но когда человек периодически пытается снова, да, общаться, если ему отвечать, вступать в этот контакт, то обратно все как бы, ну, эмоционально эти все вещи возвращаются. Если не вступать в такой в контакт, то начинаются психосоматические, ну, разные, то есть проявления. That's like a very long question. Okay, Colin, so a lady from the audience said that she worked with a certain situation with radical forgiveness technique, and she said that the effect was around 80%. So she's aware of the situation. It had a logical ending. But when she comes into contact with the same person again, she starts to experience those feelings and emotions that she had at that time, so it repeats. And if she tries to avoid contact, then her body somatizes her emotions and feelings. Yes. So if I'm hearing it right, she's done the work on this particular issue, but when she meets the person again or comes into contact with him, some of those feelings come back up. Is that correct? Я правильно понял, что ситуацию вы проработали, но когда встречаетесь с тем же человеком снова, все начинает подниматься. Yes, she confirms this. Okay, good. All right. Colin, especially if there was a lot of pain involved in it. You just froze for a moment. Can you repeat, please? Yes, I said that sometimes this happens, Иногда это especially случается. if. Go ahead.
Иногда это происходит, особенно если, especially if there was a lot of pain involved in the beginning. если вначале было очень много боли в этом. So you just have to go down the level. So if it started here, the pain and the anguish and the victim consciousness started here. Вам нужно просто спуститься на уровень ниже. Если эта ситуация, эта боль, это сознание жертвы было на таком уровне. And then you do the worksheet or the 13 steps or whatever it is, and you bring it down, let's say, to here. И, возможно, вы заполнили анкету радикального прощения, либо прошли 13 шагов радикального прощения, и ситуация уже понизилась до такого уровня. Then you meet the person again, and it goes back up a little bit. И вы встречаете человека, и снова этот уровень повышается. So you do another worksheet, and you bring it down even further. Тогда нужно снова заполнить анкету и еще понизить этот уровень. So it's like peeling the layers off an onion. Это похоже на очистку лука. Мы снимаем кожуру, шелуху, да. Yes. So you haven't failed. That's important to understand. You have not done it wrong. You cannot do it wrong. Но важно понять, что ты не сделала ничего неправильного, то есть ты не потерпела в этом процессе поражение. Тут But sometimes it takes more than one worksheet or episode or even a workshop. В этом процессе невозможно сделать что-то неправильно, но, возможно, понадобится заполнить не одну анкету, а больше, возможно, пройти несколько таких тренингов. So you must be patient with yourself. То есть нужно с терпением относиться к себе. Because it's hard to let go of a story. Потому что очень сложно отпустить историю. A victim's story is like an old friend. История жертвы, она как старый друг. Something that you feel is part of your identity even. Вам кажется, что она уже срослась с вами, это уже часть вас. So it takes time sometimes to let that story go and be somebody else, because it changes your identity. И иногда требуется время, чтобы отпустить историю и стать кем-то другим, потому что история была частью вас. But be gentle with yourself and be kind to yourself and be patient. That's all I can tell you. Но будь к себе очень терпеливой и относись к себе с добротой и заботой. Next question. Следующий вопрос. Thank you so much. У меня вопрос, если эта ситуация проработана, этот человек обязательно должен появиться, или он просто может исчезнуть, и ты больше его никогда не увидишь? И это будет завершением? Или завершением есть то, что ты его увидишь, и ты почувствуешь, что ты на него уже не злишься, ты его простил? There was a question from a lady in the audience, and she asks what would be a sign of the completion of this process of radical forgiveness. Does the person who hurt you have to appear in your life, and you will see that you have forgiven this person, or this person will just disappear and you will never see this person again? Can you just explain that a little bit more again, Katja? I didn't quite understand. Is it? Okay. She's looking for some. So the question was, what will be the sign that the radical forgiveness has happened, that it has an ending? So the person who hurt you in some situation, this person will appear in your life again, so that you can understand, you don't experience those feelings to that person.
anymore, or this person will just disappear from your life, the one who hurt you. Okay, I think I get it. Um, when you do radical forgiveness, you're only doing it for yourself. The only person who really you can change is you. Когда вы Now, занимаетесь радикальным прощением, вы это делаете для себя, потому что единственный человек, которого вы можете изменить, это самого себя. it may have an effect on the other person, or it may not. И на того человека это может повлиять, либо может не повлиять. But very often what happens is that when you change your energy, the other person is a choice to change theirs too, Но часто случается subconsciously. так, что если вы поменяли что-то в своей энергии, у другого человека также появляется выбор поменяться самому. И это происходит на подсознательном уровне. They may continue to be in your life, but to no longer create problems for you. Возможно, этот человек останется в вашей жизни, но больше не будет создавать вам проблем. Because they were doing it for you, and now since you have realized that it was all part of the game, they don't have to do it anymore. Потому что все, что этот человек делал, он делал с определенной целью для вас. И когда вы это осознали, эту игру, то у него уже эта задача просто отпала. Ему это нет необходимости продолжать делать. So this is how it works in relationships. Вот как это работает в сфере отношений. You have a grievance or you have some problem in the relationship, you do the forgiveness work, and the problem disappears. Если есть проблемы в отношениях, и вы совершаете радикальное прощение, то проблема сама исчезает. Or the other person may leave. Другой, Out of, или же другой человек может уйти, because the purpose has been served. потому что он свою задачу уже выполнил для вас. I don't know whether that's quite the answer to your question, but I think that works around it anyway. Я не знаю, был ли это хороший ответ на ваш вопрос, но это работает приблизительно так. Did that help? She wants to specify her question. She wants to add something. She got you, but she wants to ask something else. Okay. The question is, if radical forgiveness, if this lady forgave the person, she let this person go, but she doesn't want this person to be in her life anymore. She doesn't want to meet this person again. Is it a forgiveness or not? If she doesn't want to see him again, is that forgiveness? Is that the question? Yes, yes. I don't. I'd need to know more about that. If you don't want to see him again, it could be a reaction that is not from forgiveness. Если ты не хочешь больше видеть человека, это может быть реакция, которая не связана с прощением. On the other hand, if you have truly forgiven him and accepted him the way he is, and he disappears, then you would be fine with that. Does that make sense? Но если ты на самом деле простила и отпустила человека, и он исчез из твоей жизни, то тебе с этим будет комфортно. Это понимаешь, о чем?
And Irina also comments on her question. She says, even if you meet this person again, you will have no reaction, no that kind of reaction, strong reaction. Yeah, that's right. Да, No да, more совершенно reaction. верно. Is that Да. what you- Yes. No more. Yes, because the problem that was causing or what was caused in the first place has been dissolved. Потому что проблема, существовавшая изначально, она уже растворилась. Okay. Thank you so much. Thank you. And while it's probably a good time to say, you know, Irina is an excellent radical living coach. And any questions that you have after we finish with this, direct them to Irina. И Колин говорит, что самое время сказать, что Ирина является удивительным, замечательным коучем радикального прощения. И если у вас останутся вопросы после нашей сессии, пожалуйста, обращайтесь с ними к Ирине. She will be able to answer your questions perfectly well. Она будет способна ответить на ваши вопросы самым лучшим образом. So, are we done, Katya, or are there more questions? How do you want to handle what time? Есть ли еще вопросы? Есть ли у нас время? No, unfortunately, no. We have no time. The organizers say that we don't have time. No more questions? Все, да? Нет вопросов? Many questions, but no time, they say. Okay. Yeah, it's difficult with the sound is not good, so it's very difficult for me to hear the. Colin, but they express such a gratitude to you. They are so thankful. It's my pleasure to be with you, and I'm really looking forward to September. So it was a round of applause. И Колин сказал, что он очень рад, что был сегодня с нами и с нетерпением ждет встречи в сентябре. Thank you so much again. All right, thank you. Blessings, all of you. Blessings. Thank you. Мои вам благословения. Да, спасибо. Кому интересно стать коучем радикальной жизни, можете подойти ко мне, и я расскажу, как это будет, сколько это стоит, и сегодня акция на цену. Специальные условия для цены.